Hola a todos, bienvenidos. Exciting announcement, finally. Get down. There's a dog here in case you can't see. So in this video, I want to share some, I would call them like old wives' tales that they have in Nicaragua about pregnancy. Some people, I think, in Nicaragua still believe these things, right? Yeah. And they still follow them. Yeah. Or like do. More la abuelita creen mucho y si hay alguien embarazada en la casa te van a decir todo eso entonces. So first I want to share how we found out that I'm pregnant and Por el número 2. yeah. 199. $2.99. Ah, 299. I'll get to that in a minute. 299. Yeah, you will see what does that mean. And then after we talk about that, so if you're not interested in that part, you can skip to this timestamp here and hear about the wives' tales in Nicaragua. Soy Darlene, aka Dars, and on this channel we speak Spanish all about Nicaragua and life as a bicultural family. If you're interested in this type of content, consider subscribing. And let's get into the big news. Oh, the big news. Doing it in 3 minutes. I hope this works. Making cookies, and I'm gonna put something on here with chocolate chips, but I don't know if it's gonna like kind of disappear after I cook it. Anyway, we'll see. Please, 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 Will it work? I don't know. Oh my goodness. They're huge! Okay. It's like it's bigger than my palm. Why do you make cookies? I don't know. I didn't really know what to do, and I was like, oh, that would be a good idea because you like chocolate chip cookies, and No, esa es la respuesta. I didn't make them for a long time, and Esa era la respuesta. Le hiciste así porque me encantan las galletas. yeah. Oh, cookies. $2.99. No, I don't have that money. How is this? It's two good, one bad. $2.99. No, that's not 99. It's right side up. Bebé. Dos. Uh-huh. Yay! Look it! You're gonna have a pee-pee? You're gonna have a baby? Real one. Yeah. Tendrá un hermanito. Ya. O hermanita. That cookies was expensive. The expensive cookie that I ever ate. I'm about 4 months at this time, but I'm not going to tell you exactly how far along because of one of the wives' tales. They say that if you tell somebody who is maybe not 100% friendly or loving towards you, like someone that might be jealous of you or have something against you for whatever reason, if you tell them that how far along you are in your pregnancy, they can make your baby come out with the umbilical cord wrapped around the neck or on the body and create bad things
in the birth, and they might hacer daño al niño. Hay mucha gente que es envidiosa y la maldad existe, ¿me entiendes? Entonces la maldad tratan de ser mal a uno. So another thing they say is that you should not watch either a lunar or a solar eclipse when you are pregnant. And they say if you watch a solar eclipse while pregnant, it could like eat at part of the baby. Like for example, it could have a cleft lip or, tell me again? Labio leporino y paladar hendido. Eso es. Que el labio así cortado y el paladar es hondo. And then they say if you watch the lunar eclipse, it could create like, they call it mancha en la piel. Le dicen lunar, como lunar de pelo, es una mancha que te puede salir ya sea en la cara o en alguna parte del cuerpo, que es una mancha, un lunar grande negro y bueno, se ve pues a lo largo. Entonces, según dicen que eso lo causa si una mujer embarazada ve un eclipse lunar. ¿Y cómo es la manera que según, o qué es lo que tienes que hacer para cuando hay un eclipse lunar? They say that you should wear a red ribbon of some sort around your wrist during the eclipse time, like that night, or Yeah, that day. is it like 24 hours, or just put it on when they say it's gonna happen? Yeah, most of the time it's at night, so you keep it for all the night. And then they say to evitar problemas from the solar eclipse, you wear underwear up all the way up to here, and that it should be black. I've also heard from other people, like Latinos, I don't know, that they put some sort of pin on the cinta, that they put it on their wrist, or else they also do that on the underwear. I don't know, if you've heard any of these, anything similar from your parents or other old wives' tales that you've heard of, just let us know. Otra cosa que dicen también es que no te puedes bañar de tarde. Siempre si estás embarazada tienes que bañarte muy en la mañana porque dicen que si te bañas en la tarde el niño puede salir dicen griposo o asmático. Entonces dicen que es necesario que te bañes todos los días en la mañana. Then they also say that after you give birth, you should put cotton in your ears. Is that like as soon as you give birth, you put them in your ears? Y... Let me ask my mom. Okay. Ya volví con la información. Dicen que antes de que salgas a la calle en el hospital, porque dicen que te puede entrar, puedes agarrar aire en los oídos y cosas así. Y tenés que andarlo 40 días, que es lo que le llaman la cuarentena. Y lo que es televisión, dicen que no puedes ver televisión igual por 40 días, porque te corta la vista o puedes tener problemas en la vista rápido. Didn't they say you don't put the fan on you too? You can't use the fan? Tampoco, porque es lo mismo, es como que andes afuera, el abanico por el aire. Más que todo creo que es en la parte que no te den la parte de la cabeza. Ah, lo otro es que si salís a la calle, tenés que andar cubierta con una toalla siempre en la cabeza. Oh, yeah. Voy a preguntar. Ya verificamos la información y es la toalla, tenés que siempre cubrirte con una toalla cuando vayas a la calle. No puedes andar en la calle sin una toalla encima o un trapo o algo Just encima. like over your head and your Yeah. ears. Y una cosa más es que no puedes sentar en una silla, ¿cómo? Una silla de junco. Una silla de junco. Una silla de junco, para la gente que no sabe, es una silla así. Le dicen junco. Porque aire te puede venir a hacer daño. Entonces tienes que poner una almohada o alguna cosa ahí para tapar el aire que no te hace daño. Oh yeah, I also did want to say, since the very beginning, of like right after I found out I was pregnant, I was feeling very sick and very yucky. And they say that if you're feeling sicker, you're gonna have a boy, right? Yeah. We are gonna try not to find out the gender. Maybe. Who knows? I don't know. We'll see. I kind of impatient guy, so and like I'm the kind of guy like to be prepared for almost for whatever I can. So it's kind of hard for me to not be ready for if it's a boy or it's a girl. If it's a girl, well, we have stuff for a girl. If it's a boy, we don't have almost nothing for it. So we'll see. And also, we have, si conoces a alguien que en realidad necesite ropa para bebé, haciéndolo saber. Y nosotros tenemos una maleta con ropa para niños que va desde
0 meses o recién nacidos hasta un año y medio más o menos. Entonces eso nosotros lo trajimos para encontrar a la persona correcta que sepa y entregárselos a ellos. Y bueno, no hemos encontrado mucho. Y ir a los hospitales por ahorita está como medio complicado, entonces si ya saben, si conocen a alguien, nos lo dejan saber en los comentarios y pues nosotros buscamos cómo contactarlos con ellos y hacérselos llegar o entregárselos. Another thing I've heard about gender is that if in the ultrasound the baby looks like really already well formed early on, then that also means it's a boy. I don't know. I don't really have a feeling either way of what it might be, and I was wrong with Valentina, so I was right. so no idea, but Yeah. people here are saying it's gonna be a boy. Before Valentina born, la gente decía que iba a ser niño. No entiendo, a veces decían que el niño es un poco más calmo y se mueve. Valentina se movió bastante en la barriga. At least I thought so. That was my first pregnancy, so Yeah. how do I know? But Entonces, la gente decía pues que iba a ser niño. A mí me preguntaron qué quería y yo dije, no es que quiera, o sea, es lo que venga. Pero yo sentía que iba a ser niña. what do you feel this time? Va a ser niña. Vamos a ver. Para mí que va a ser niño otra vez, pero vamos a ver si eso que dicen ahora que si es niño, está bien enfermo y cosas así. Bueno, veremos. Veremos si eso es parte de lo cierto de lo que dice la gente, de cómo puede saber si es un niño o una niña. Lo otro que escuché decir es que dicen que con la niña la cara se te pone, o sea, subís un poco más de peso porque la niña como que consume menos comida o lo que sea. Y el niño dicen que chupa a la mujer, o sea, la deja flaquita. Entonces, Como me ve. delgada. Entonces vamos a ver, a lo que Dios mande, eso vamos. Bueno, esas son una de las cosas que he visto y he crecido viendo por aquí al lado de Nicaragua. O sea, si vos ves a una mujer en la calle con una toalla y con algodón en los oídos, vos sabes que acaba de dar a luz. Y si ves a una mujer con un lazo en la mano cuando viene aquí celular, ya sabes que está embarazada. Y bueno, de lo del calzón negro no puedes ver porque tampoco andar con el calzón negro enseñando. I hope not. Gracias por ver. I hope you enjoyed this video. Hit the thumbs up if you did. It really supports my channel. I hope you learned something. Comment down below if you have heard of any of these things or if you have heard of other wives' tales that we did not mention here. And subscribe for more. And we'll see you next time. Gracias por ver. Nos vemos. Bye. Hola. There's mancha. Hola. ¿Vos no tenés nadie quien jugar, va? No, hijo puta, esa es mi misión, joder a quien sea, hijo puta. Ya me voy, pues. Bye bye. So, Le última partitura. yeah. Espera. Voy a preguntar algo. Okay. Ya volví.